Okay, so today we will start with current electricity. And the first thing that we are going to discuss is about mobility and charge flow. Current electricity is all about the flow of charge. Okay, we know about the quantization of charge, that is Q is equal to NE, where N is a positive integer. This formula gives us the idea of quantization of charge. That is, charge can flow in form of discrete entities. Fine. Okay. So the first thing that we are going to understand is about charge flow. Okay. What is charge flow? You can consider charge flow with the symbol Q. And as we know, on the other hand, that current, it is nothing but the rate of flow of charge, right? It is the rate of flow of charge. So I, which is a function of time, is nothing but dq dt, right? So charge flow would be nothing but integrating all the uh, discrete current elements from T1 to T2, where T1 and T2 are basically nothing but initial and final times. And the difference of T1 and T2 gives us the time interval through in which the current flows. Okay. So the Yes, second thing, yeah, tell. yes, sir, I understand. Okay. So the next thing is important current parameters. See, the first thing that is important here is drift velocity. What is drift velocity? It is represented as V subscript D is equal to E tau by M. Now I'll tell you what are the individual things. E, small letter E, is the fundamental unit of charge. We all know that. And capital E is electric field. M, we can consider M to be mass. Now, what is tau? Tau is known as relaxation time. Now, what is the relaxation time? Let me tell you. ওই কলিশনের সময় যে ইলেকট্রনের সাথে যে একটা ইলেকট্রনের সাথে একটা ইলেকট্রনের কলিশনের মাঝের টাইমটাকে Exactly. The average time that elapses between two collisions between two certain charges. Fine. Now, how can you imagine it? Let's say we have a certain conductor like this, and the area of cross section of this is A. You can represent the charge flow to be I. Then what would be uh, VD? E, electric field tau by M. Now, from here, another important formula arrives, that is I is equal to
NEAVD. So what is A? A is the cross-sectional area, E is the fundamental unit of charge, and N is the number of free electrons per unit volume. N is number of free electrons per unit volume. Okay. Now, the next thing is mobility. Mobility is represented with the symbol mu, which is Vd, drift velocity by electric field. Okay. So the formula is E tau by m. The next is current density. What is current density? Current density is represented with the symbol J. It is I by A. Okay. Remember, current density is basically a vector quantity. Okay. So the vector representation is actually I is equal to the dot product of J and A. Okay. Its unit is, its SI unit is in ampere per meter square. Another formula that can be achieved from here is J is equal to E by rho, where rho is resistivity of the medium. Okay. Now the one of the most important parts of this chapter, that is resistance. Okay. So our fourth topic is resistance. Resistance, we all know, is represented by R, capital R. Okay. Resistance is what? According to Ohm's law, we can represent resistance as the ratio of voltage and current, or you can also represent it as the slope of the voltage current graph. Okay. Another representation is 1 by, rho L by A, where rho is resistivity, which you can denote as M by N E square tau, from where? From these equations. If you just put these equations, you will find out that the value of rho is this. Okay. Another one, it is also the inverse of conductivity. Conductivity. And which is also, in this case, 1 by capital C, you can say this is conductance. Okay. Now, the unit of resistance, we all know, is ohm. And the unit of conductance is just the opposite, mho. Okay. Now, resistance depends upon some key factors. Okay. Resistance depends upon some key factors, which is firstly proportional to L. That is, if length of a wire increases, the resistance of the wire increases. It is inversely proportional to area, which means if area increases, the resistance decreases. Also, resistance
is proportional to temperature. Okay. If temperature increases of a wire, the resistance also increases. Okay. Now, let me give you an reason why. For why the temperature increases, resistance also increases. You can say it like this, that we know the formula that rho is equal to m by n e square tau. So from here we can say that now tau is basically average time. So if temperature increases for a wire, tau will decrease. Why? Because if the temperature increases, then due to increase in the drift velocity, due to increase in kinetic energy, drift velocity will also increase and time taken will be lesser. If time taken is lesser, then rho will be greater and eventually R will also be greater. Okay, Yes, now sir. for a small change in temperature, for a small change in temperature, RT2 is equal to RT1 1 plus alpha del T, and rho T2 is equal to rho T1 1 plus alpha del T. Okay. Also for semiconductors, if T increases, rho decreases, unlike this situation, and hence resistance decreases. This is only for semiconductors. Okay. Acha. Now, স্যার তাহলে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আলফাটা নেগেটিভ। wait a minute. Now, there are three graphs that we will look into. Okay. Firstly, what is the graph of resistivity versus temperature for a conductor? This is resistivity and this is temperature. Okay. We take resistivity in the order of 10 to the power of minus 8 ohm meter, and the temperature is in Kelvin. Now, for conductor, the graph will be something like this. It will increase with the increase in increase in temperature. Okay. Now, what is for what is the what will be the resistivity for nichrome? Okay, there are certain elements that we will consider here: nichrome, manganese, and constantan. For them, the graph will be somewhat যে এগুলো তো একটু টেম্পারেচারের চেঞ্জ হলে রেজিস্ট্যান্স অনেকটা বেড়ে যায়। exactly something like this. Okay, and
for a typical semiconductor, if we now consider for a typical semiconductor, it will be something like this. High parabola. Yes, it will decrease with increase in temperature. Okay. Now, the fourth comes the visualization of a resistor. Visualization of a resistor. In case of a resistor, it looks somewhat. স্যার Yes. বলছি স্যার কোনো পিওর মেটালস এর উপর তাহলে যদি টেনশনটা আমরা ইনক্রিজ করি তাহলে কি রেজিস্টিভিটিও ইনক্রিজ করবে? Acha. With increase in tension, does the area of surface changes? The surface area? না, চেঞ্জ হবে না। If there is no change in area, then there will be no change in the resistivity. But if there is change in area, there will be change in resistivity. Now, with tension, if you just consider tension as a simple force that you are giving on a certain wire, okay, the wire stretches due to that force. Due to the stretching, consider that the area becomes half. If the area becomes half, then what should be the resistance? হ্যাঁ, রেজিস্টিভিটিটা তাহলে ইনক্রিজ করে দেবে। Yes, resistance should be double because R is হ্যাঁ, 1 by A. Now, this is only for conductors. Okay. For conductors and for also for semiconductors, the thing with area remains same, not the temperature part, but the thing with area remains same. Okay. ওকে। So, if A halves R doubles. Okay. Now, in case of a resistor, there are some bands. Okay. Like this. Okay. So, there are some bands which look like this. Now, the thing is, there are some resistor color codes. Okay. I believe this table is in your book. Should I write the table once more? Like the table of color, number, multiplier, and tolerance. নো স্যার, আই হ্যাড ইট। Yes, yes. Okay. So this is not exact brown. Okay, consider this is as red. If this is red, then what is the number for red? 2. This is golden, let's say. For golden, or don't consider golden, this is actually yellow. Okay. So for yellow, it is 4. For blue, it is 6. And what is the multiplier for violet? 10⁻⁷। Correct. So R for this resistor will be what? How to calculate the R of the resistor? Hmm? This is not very সেই hard. Yes, tell. রেজিস্ট্যান্স Yes, yes. For this particular resistor with these values, what should be the R? মানে ওই তো 10 হবে, 10 এর সাথে
রেডের মাল্টিপ্লায়ারটা গুণ হবে, না মাল্টিপ্লায়ার না, রেডের নাম্বারটা গুণ হবে, আর তার সাথে ইয়েলোটা অ্যাড হবে, আর তার সাথে ব্লুর মাল্টিপ্লায়ার গুণ হবে, আর ওই পার্সেন্টেজ যেটা থাকে, যে পার্সেন্ট দেওয়া থাকবে তা দিয়ে অ্যাড করতে হবে। What is the the final thing? Like what should be the final value? Tell me the final value. ওকে স্যার, বাই। স্যার বলছি টলারেন্সটা এখানে কিছু দেওয়া নেই? You have to find it out. I have given you all the colors. Okay. Acha, tolerance এখানে um consider anything like 5%. ওকে স্যার। See, tolerance actually comes with the values of gold, silver, or no color. Okay. Uh, Actually, violet last actually থাকে না, ঠিক আছে? In real cases, in real resistors, violet last থাকে না. Consider it to be of no color. Okay, this is just white means there is ওকে no color here. স্যার। So it is 24 times 10 to the power of 6 plus minus 20%, isn't it? ইয়েস স্যার। The tolerance in case of no color is, ইজ 20%। yes, 20%. Just a minute, I'm receiving a call. So this will be the resistance for this resistor. Okay. We could not put the violet at the last because then we won't get the tolerance of it, right? It's not practically viable. Okay. The next thing that we are going to learn is about cell. স্যার একটা কোশ্চেন আছে, একটু জিজ্ঞেস করবো? Yes, yes. স্যার বলছি এরকম তো ইলেকট্রনের ড্রিফট ভেলোসিটি কন্ডাক্টরে মানে Uh, অর্ডিনারি সার্কামস্টেন্সে তো ভেরি স্লো, mhm. কিন্তু যখন স্যার কোন একটা রুমে আমরা লাইট জ্বালাই, তো যখনই জ্বালাই লাইটটা সুইচ অন করার পরেই লাইটটা তো গ্লো করে কুইকলি ভাবে, তাহলে এটা কেন হচ্ছে? Actually, drift velocity এর জন্য এই যে টাওটার ভ্যালু অত্যন্ত কম হয়, ঠিক আছে? অত্যন্ত কম মানে লাইক in the মানে order of nanoseconds and milliseconds depending upon what type of light you are using, ঠিক আছে? আগেকার দিনের যেগুলো ফ্লুরোসেন্ট টিউবলাইটস হতো না, ঠিক আছে, হ্যাঁ। সেটা তুই যদি আগেকার দিনের টিউবলাইট গুলো যদি দেখে থাকিস তাহলে দেখবি যে জাস্ট জ্বালালে না 2-3 বার লাইক ব্লিঙ্ক করতো, হুম। দিয়ে তারপর জ্বলতো, আচ্ছা। ঠিক আছে? দিয়ে তারপরে জ্বলতো। এবার এই জিনিসটাই হয়, ওয়ান অফ দ্য রিজনস অফ দিস ইজ ড্রিফট ভেলোসিটি, ঠিক আছে? ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজনস অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট রিজন বলতে পারিস, ঠিক আছে? এটাই মোস্ট সিগনিফিকেন্ট রিজন, বাকি রিজন গুলো এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট না, ঠিক আছে? বাকি রিজন কি কি, যে ধর আহ, যে ওয়্যার গুলো ছিল, ঠিক আছে, সেইগুলো যদি আগে থেকেই কিছু হিটেড কন্ডিশনে থাকে, যদি আগে থেকেই হিটেড কন্ডিশনে থাকে তাহলে ড্রিফট ভেলোসিটি কি হবে আমরা এক্ষুনি তো পড়লাম। যদি হিটেড কন্ডিশনে থাকে তাহলে যদি টেম্পারেচার বাড়ে, তার মানে যদি টেম্পারেচার বাড়ে তাহলে রেজিস্টিভিটি কি হবে? বাড়বে রেজিস্টিভিটি তো। বেড়ে যাবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, রেজিস্টিভিটি যদি বেড়ে যায়
হুম। তাহলে ই এর ভ্যালু কি হবে? ই ইকুয়াল, এই যে এই ইকুয়েশনটা ছিল আমাদের, যে এই যে এইটা, এইখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, যে ই ইজ ইকুয়াল টু রো জে। তাহলে যদি রো এর ভ্যালু বেড়ে যায়, তাহলে ই এর ভ্যালুও বেড়ে যাবে। হয়ে যাবে, হ্যাঁ। যদি ই এর ভ্যালু বেড়ে যায়, তাহলে ড্রিফট ভেলোসিটি কি হবে? বাড়বে। বাড়বে, হ্যাঁ। ঠিক আছে। যদি হুম। ড্রিফট ভেলোসিটি বেড়ে যায়, তখন টাইমটা কি হবে? বাড়বে। টাইম টাইমটা বেড়ে যাবে, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল আছে। হ্যাঁ। সো সেই জন্য সেটাও একটা ফ্যাক্টর। সো ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টরস, লাইক ওটাও অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্যালকুলেট করছি উইথ রেসপেক্ট টু ড্রিফট ভেলোসিটি, সেই জন্য আমি বললাম যে ওটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, বাকি হুম। ফ্যাক্টর গুলো ডিপেন্ডেন্ট আপন ড্রিফট ভেলোসিটি। ঠিক আছে। ওকে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের আইজ অত কুইকলি জিনিসটাকে সেন্সই করতে পারে না যে তুই ওটা বুঝতে পারবি যে আচ্ছা একটা সার্টেন টাইমের জন্য ওটা ব্লিঙ্ক, বা ওই সার্টেন টাইমের জন্য ওটা জ্বলেনি। ঠিক আছে। ইট ইজ ফাস্টার দেন হোয়াট উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সেন্স। আচ্ছা, লেটস কাম টু সেল। তো সাপোজ আমাদের কাছে এরকম একটা সেল আছে, আর আমি একটা রেজিস্ট্যান্স কনসিডার করছি। ঠিক আছে। সাপোজ একটা টার্মিনালের নাম দিলাম এ, আর একটা টার্মিনাল নাম দিলাম বি। এই রেজিস্ট্যান্সটা আর, এই যে সেলটা, এই সেলের ইএমএফ যেটা, সেটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি উইথ এপসাইলন। এখানে এবার দুটো জিনিস হতে পারে। ঠিক আছে, এখানে দুটো জিনিস হতে পারে। এক হচ্ছে কারেন্ট ক্যান ফ্লো টুয়ার্ডস দ্য সেল। ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো এরকমও হতে পারে যে কারেন্ট ক্যান ফ্লো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সেল। ঠিক আছে। যদি কারেন্টটা ফ্লো করে টুয়ার্ডস দ্য সেল, ঠিক আছে, তখন potential difference between the terminals A and B will be EMF minus of IR. Sorry, plus of IR. যদি towards হয়, this is towards. আর in case of away, এটা মাইনাস হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা। ইয়েস স্যার। অলসো যদি আমি এরকম দেখি যে কনসিডারে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, সাপোজ এটা হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে। আর আর এইটা, এখানে সাপোজ একটা সেল আছে, আর আমি রিপ্রেজেন্টিং হিয়ার ইটস ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। নাও জাস্ট লাইক ইন অ্যাবভ কেস, আমি আমাদের টার্মিনাল গুলোকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি, এ আর বি দুটো পয়েন্টে। ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্য ইএমএফ অফ দ্য সেল ইজ এপসাইলন নট। Epsilon naught is just epsilon, and current is moving away from it. Okay. In this situation, V across AB is IR, and also V across AB is epsilon R by the sum of total resistance. Why? Because I current is total EMF by total resistance. Right. Okay. The ইয়েস স্যার। next thing is, if say there is a combination of cells, like you have multiple cells connected. Suppose they are in series. Okay. Firstly, they are in series. কি হবে? Equivalent EMF will be the sum
বাট ইএমএফ কিন্তু হচ্ছে লাইক সাইন ডিপেন্ডেন্ট, মানে এখানে এটা মাইনাসও হতে পারে কিরকম সিচুয়েশনে, লেটস সে যদি অপোজিট এরকম, ফ্লো করে। এক্স্যাক্টলি এই সিচুয়েশনটা যদি থাকে, if this is 1 2 and 3, then this is the equation. Second is parallel. প্যারালালের ক্ষেত্রে কি হয়, যে কোনো একটাকে পজিটিভ ধরে আমাদের কি করতে হবে, যে ইকুয়েশনটা লিখতে হবে। সাপোজ আমি ধরছি E1 অ্যাজ দ্য পজিটিভ ওয়ান, তাহলে E1/R1 মাইনাস ε2/R divided by 1/R1 plus 1/R2, ঠিক আছে। আচ্ছা, where 1/R1 plus 1/R2, this is actually 1 by R equivalent. So you may be also representing this as R equivalent times epsilon 1 by R1 minus epsilon 2 by R2. Okay, the next thing is important. Yes, sir. স্যার বলছি প্যারার ক্ষেত্রে যেটা বললেন, মানে যে কোনো একটাকে পজিটিভ ধরতে হবে। হ্যাঁ, মানে যেটা আমি বলতে চাইছি, ইন দিস সিচুয়েশন, এইটা হ্যাঁ। লেট আস সে যে কোনো একটাকে আমি এপসাইলন 1 ধরছি, এর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে গিয়ে R1, এটা যদি epsilon 2 হয়, এর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স R2, ঠিক আছে। আর ইট ইজ বিং ক্যালকুলেটেড অ্যাক্রস A and B, লেটস সে, তখন এটা ইকুয়েশন হবে ইকুইভ্যালেন্ট এর জন্য। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি কিরচফস ল। কিরচফস ল এর দুটো পোর্শন আছে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে জাংশন রুল আর একটা হচ্ছে লুপ রুল, ঠিক আছে। এটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে কেসিএল আর একটা হচ্ছে কেভিএল, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইন কেস অফ কেসিএল কি হয়, সাম অফ নেট কারেন্ট ফ্লোয়িং ইন এ নোড, নোড কাকে বলে জানিস, সাপোজ দিস, এইটাকে একটা নোড বলতে পারি, ঠিক আছে। আর সাপোজ এর মধ্যে দিয়ে I1, এর মধ্যে দিয়ে I2, আর এখান থেকে সাপোজ I3 বেরিয়ে যাচ্ছে, ইন দ্যাট কেস বাই কেসিএল summation of in will be equal to 0 always, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইন কেস অফ কেভিএল এটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে জাংশন রুল। হ্যাঁ, এটা তো কনজারভেশন অফ চার্জ হবে। এক্স্যাক্টলি। আর কেভিএল কে বলা হয় লুপ রুল। একটা সাবজেক্ট আছে আমাদের বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ঠিক আছে, ওইটাতে শিখবি যে কেভিএল আর কেসিএল ইজ নট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ হোয়াট ইজ হিয়ার, ঠিক আছে। শুধু লুপ নয়, আমরা কম্বিনেশন অফ লুপস দেখব, যেখানে কম্বিনেশন অফ লুপস কে বলা হয় মেশ। দ্য টার্ম ইজ মেশ। ইট ইজ পার্টিকুলারলি নট দেয়ার ইন JEE মেন সিলেবাস, সো নো নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট। আচ্ছা, ইন কেস অফ লুপ রুল কি করে, সাপোজ আমি একটা সার্কিট ড্র করছি উইথ মাল্টিপল রেজিস্ট্যান্সেস। আচ্ছা,
সাপোজ আমি এর টার্মিনাল গুলোকে নেমিং করছি অ্যাজ এ, বি, সি অ্যান্ড ডি, অ্যান্ড এটা হচ্ছে R1, R2 and R3, and this is epsilon 1, this is epsilon 2. আচ্ছা, now you have always, in case of loop rule কি করে লাগাতে হয় শেখাচ্ছি। লুপ রুল কে সিম্পলেস্ট টার্মে আমরা জানি as summation of vn is equal to 0, but it is not that simple to calculate. সিম্পল অ্যাকচুয়ালি, কিভাবে করবি বলে দিচ্ছি। স্টেপ ওয়ান হচ্ছে যে কনসিডার দ্য কারেন্ট টু বি ইন দিস ডাইরেকশন। ঠিক আছে, কনসিডার দ্য কারেন্ট টু বি ইন দিস ডাইরেকশন অলওয়েজ। আর একটা মন্ত্র ফলো করবি, যেটা হচ্ছে সেম টার্মিনাল, আচ্ছা না, সেম কম্পোনেন্ট ডিফারেন্ট টার্মিনাল, স্যার, বা ডিফারেন্ট সাইন্স আর ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস সেম সাইন। কি করে অ্যাপ্লাই করতে হবে বোঝাচ্ছি এবার। দেখ, যদি এদিকে কারেন্ট যায়, তার মানে দিস ইজ দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট, তার মানে কনসিডার এনি ওয়ান অফ দ্য ব্যাটারিজ বা সেলস। আমি E2 কে কনসিডার করছি। আচ্ছা, দেখ, যদি আমি E2 কে কনসিডার করি, তাহলে আমাকে সবসময়, আমরা জানি যে এই সাইডটা হয় পজিটিভ, এই সাইডটা হয় নেগেটিভ, তাই তো? আচ্ছা, এরপরে মানে এই E2 থেকে সাপোজ যদি কারেন্টটা বেরোয়, তাহলে ফার্স্টে R1-এ যাচ্ছে। তো R1 কি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট, তাই তো? ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট তো দুটো, একটা সেল আর একটা রেজিস্টার। তাহলে উইল হ্যাভ দ্য সেম সাইন, মানে এই যে প্লাস ছিল, প্লাস থেকে বেরিয়ে প্লাসে হিট করে। তো এটা যদি স্যার, প্লাস হয়, অন্য টার্মিনালটা মাইনাস, বল। আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম, আরেকবার বলবেন? ইয়া, দেখ, ফার্স্টে তোকে কনসিডার করতে হবে কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং ইন দিস ডাইরেকশন। ওকে, তার মানে কি কারেন্টের ফ্লোটা এদিকে। এবার আমরা সবসময় জানি যে কোনো একটা ফার্স্টে সেল কনসিডার করবি, সাপোজ এই সেলটা আমি কনসিডার করছি, এপসাইলন 2টা। তাহলে এর সাইন কি হয়, পজিটিভটা লম্বা সাইডে আর নেগেটিভটা ছোট সাইডে। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ সেল। ঠিক আছে, যে পজিটিভ টার্মিনালটা আমরা একটু লঙ্গার একটা ড্যাশ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। আচ্ছা, এইবার দেখ, এই সেলটা থেকে বেরিয়ে R1 রেজিস্টারে গিয়ে কারেন্ট গেল। তো রেজিস্টার আর সেল দুটো ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট, মানে ইউজিং দিস মন্ত্রা ইট উইল হ্যাভ দ্য সেম সাইন, মানে এই প্লাসে গিয়ে আবার প্লাসেই এলো। বোঝা গেল? প্লাস ছিল, এই এখান থেকে প্লাস থেকে বেরোলো, দিয়ে প্লাসে হিট করলো এইখানে। ঠিক আছে, তাহলে এর আদার যে টার্মিনালটা আছে সেটাকে মাইনাস হতেই হবে। এবার দেখ, সেম কম্পোনেন্ট R1 আর R3 হচ্ছে গিয়ে সেম কম্পোনেন্ট, তাহলে এটা হবে ডিফারেন্ট সাইন, মাইনাসটা হবে প্লাস, আর এখানে আবার মাইনাস। দেখ, আবার আমরা পাচ্ছি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট মানে সেম সাইন, মানে এই মাইনাসটা এখানে হিট করবে অ্যাজ মাইনাস এন্ড দিস আদার টার্মিনাল উইল বি প্লাস। আবার যখন ইট উইল ফ্লো টু R3, ইট ইজ হ্যাভিং ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট মানে সেম সাইন, মানে এই সাইডটা প্লাস, এই সাইডটা মাইনাস। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। তার মানে ইন লুপ ABCDA, A to B to C to D back to A, ঠিক আছে? হোয়াট উইল বি দ্য ইকুয়েশন? কি করে ইকুয়েশনটা পড়বো আমরা? দেখ,
ফার্স্টে আমাদের কি কি আছে? ফার্স্টে E2, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেখ, এক সাইডে আমরা সব সেল বা ব্যাটারি গুলোকে রেখে দেবো, আর এক সাইডে আমরা সব রেজিস্ট্যান্স আর অন্যান্য কম্পোনেন্ট গুলোকে রাখবো। মানে এক সাইডে E2 প্লাস epsilon 2 প্লাস epsilon 1 ইজ ইকুয়াল টু IR1 প্লাস IR2 প্লাস IR3। ঠিক আছে, এটা তো একটা মেথড হলো। হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড মেথড? সেকেন্ড মেথড হচ্ছে কম্পোনেন্টের যে সাইড দিয়ে, কম্পোনেন্টের কি বললাম, যে সাইড দিয়ে তোর কারেন্ট বেরোচ্ছে, ঠিক আছে, আমরা কি করব, সেই সাইনটাকে কনসিডার করব। তুই বলবি কি মানে দাঁড়ালো তাহলে এটার? আচ্ছা, আমরা এপসাইলন 2 থেকে স্টার্ট করেছিলাম, তাহলে এপসাইলন 2 এর কোথা দিয়ে কারেন্টটা বেরোচ্ছে? পজিটিভ সাইডটা দিয়ে, কারেক্ট। তাহলে এপসাইলন 2 লিখলাম। আচ্ছা, এরপর আর ওয়ান এর কোন সাইড দিয়ে কারেন্ট বেরোচ্ছে? মাইনাস, তাহলে মাইনাস অফ আই টাইমস আর ওয়ান। আবার আর3 এর কোন সাইড দিয়ে বেরোচ্ছে? মাইনাস, তাহলে এটা মাইনাস আই আর3। আবার এপসাইলন 1 এর কোন সাইড দিয়ে বেরোচ্ছে? পজিটিভ, পজিটিভ। তাহলে এটা প্লাস এপসাইলন 1। আর দেখ, আবার রেজিস্ট্যান্সের কোন সাইড দিয়ে কারেন্ট বেরোচ্ছে? মাইনাস। কেন পজিটিভ? কেন বেরোচ্ছে? কোন দিক দিয়ে বেরোচ্ছে? দেখ, বেরোচ্ছে আচ্ছা, তো মাইনাস দিয়ে, তাহলে মাইনাস R3। IR3 এর ক্ষেত্রে তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাইনাস IR3 ইজ ইকুয়াল টু 0। কেন? এই যে সামেশন গুলো সব 0 হবে বলে দিন উইথ সাইন, তাই তো? স্যার, IR3 একবার বলে দেন। আচ্ছা, তোকে কি করে সাইনটা বসাতে হবে? কোন দিক থেকে কারেন্ট বেরোচ্ছে সেই টার্মিনালের সাইনটা তোকে বসাতে হবে, হ্যাঁ, তাই তো? তাহলে এপসাইলন 2 থেকে তুই স্টার্ট কর। এপসাইলন 2 এর কোন সাইড দিয়ে বেরোচ্ছে পজিটিভ। কারেন্ট? পজিটিভ, তাহলে এখানে প্লাস এপসাইলন 2 আছে, ঠিক কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ঠিক আছে। আচ্ছা, আর ওয়ান এর ক্ষেত্রে বল। আর ওয়ান এর ক্ষেত্রে মাইনাস সাইড দিয়ে দেখ বেরোচ্ছে, হুম হুম হুম। সেই জন্য আচ্ছা আচ্ছা, মাইনাস বুঝতে বসলো। পেরেছি, আচ্ছা এটা বুঝতে পেরে গেছি, বুঝতে পেরেছি। যে বেরোচ্ছে। দিক দিয়ে, আচ্ছা এটা লিখেও দিচ্ছি, কনসিডার সাইন ফর টার্মিনাল ফ্রম where কারেন্ট ফ্লোজ আউট। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ওকে। Next thing, the next thing that we are going to do is circuit analysis, ঠিক আছে? স্যার একবার আগের স্লাইডে যান, হ্যাঁ, 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 একবার আগের ও, স্লাইডে যান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো, এটাই তো নাকি এরও আগে? না না, এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এরপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে কম্বিনেশন অফ রেজিস্টার্স, ঠিক আছে? এখানে হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে এটা। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে, নাও উই উইল ডু কম্বিনেশন অফ রেজিস্টার্স। আচ্ছা, এটা এটা তো ফার্স্ট বেসিক্সটা তুই নিজেই জানিস যে দু ধরনের হয়, সিরিজ অ্যান্ড প্যারালাল। হ্যাঁ। উই অল নো যে সিরিজে জাস্ট অ্যাড হয়ে যায়, কিন্তু প্যারালালের সিচুয়েশন গুলো একটু আমাদের দেখতে হবে। আচ্ছা, প্যারালালে আমি বাই
অ্যানালিসিস, দেখ তোদের তিন ধরনের কোয়েশ্চেনের টাইপ আসতে পারে। এই তিনটে টাইপের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স এর টাইপ পড়ে যায়, আর এখান থেকে যেই মেন্সে কমনও আসে। আচ্ছা, তাহলে কিরকম জিজ্ঞেস করবি? ফার্স্ট হচ্ছে যেটা সব থেকে ইজি আর সব থেকে নর্মাল, R1, R2, R3। ঠিক আছে, এখানে হ্যাঁ, এটা তো 1 + 1/r2 আর 1/r3। এক্স্যাক্টলি সবাই এটা জানে। এটা নিয়ে কোনো আমাদের প্রবলেম নেই। বাট আমরা আরো কিছু কিছু টাইপস অফ সার্কিটস দেখি, যেটা অনেক সময় যেই মেন্সে আসতে পারে, আর এর অ্যাপ্লিকেশন যেই অ্যাডভান্সেও আছে। কিরাম? let us consider this type of circuit. সাপোজ আমাদের কাছে এইরকম সার্কিট আছে, এই টার্মিনালটা এ, আর এই লুপের মধ্যে একটা টার্মিনাল আছে বি। রেজিস্ট্যান্স গুলো হচ্ছে গিয়ে সাপোজ R1, এটা R2, এটা R3। তখন আমি কি করে লিখবো? আচ্ছা, এই সার্কিটটাকেই আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি অ্যাজ, যদি আমি এটাকে এ ধরি আর এটাকে বি ধরি, তাহলে we can consider it similar to the first type। আমাদের টার্গেট হবে ফার্স্ট টাইপের মতন করে আমাদের আনা জিনিসটাকে। দিস ইজ ভেরি সিম্পল, and it comes as R1, R2 and R3। ঠিক আছে, and there is a third type of sum, that is a star connection। ঠিক আছে, এটাকে বলে একটা স্টার কানেকশন। নট a very exact definition of a star connection, but a type of star connection। কিরকম দেখাচ্ছি। আচ্ছা, সাপোজ আমাদের এখানে রেজিস্ট্যান্স গুলো আমি সেমই রাখছি, যে আর, 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 আর অ্যান্ড আর। ঠিক আছে, আর আমাদের কাছে যে টার্মিনাল গুলো আছে এ বি, সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাট দ্য সেন্টার, একটাকে রাখছি অ্যাট এনি ওয়ান কর্নার। ঠিক আছে, একটা জিনিস আমায় বল, won't the potential at this and this corner be same? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে এইটাকেই আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি লাইক দিস। এইগুলো আমি আর ডিরাইভ করে এক্সপ্লেন করছি না, ডিউ টু ল্যাক অফ টাইম। হ্যাঁ, বাট এর ডেরিভেশন যেহেতু আমাদের যেইতে লাগবেও না, তো অতটা জেনে লাভ নেই এখন। এটা একটু মেমোরাইজেশনের ব্যাপার আছে, টু বি অনেস্ট, ডেরিভেশন না জানলে। আচ্ছা, স্যার, এখানে কি স্টার ডেল্টা ওই ফাংশন দিয়ে সলভ করা যায়? হ্যাঁ, করতেই পারিস। মানে যখন ওই দুটো রেজিস্ট্যান্স ধরবো আর একটাকে ডিভাইড করবো, ওরকম করে করতে হয় না? হ্যাঁ, করতেই পারিস, বাট দেখ স্টার ডেল্টা কানেকশনের অসুবিধাটা কি হচ্ছে, অনেক সময় গুলিয়ে যায় পরীক্ষার সময়।
হুম, অনেকগুলো থাকে। তখন এই মেথডটা কাজে আছে। মেথড অ্যাকচুয়ালি এগুলো মেথডও না, মানে বেসিক্যালি আমি কি করছি, এগুলোকে সবকটাকেই রিপ্রেজেন্ট করছি ইন দিস ফার্স্ট টাইপ। ঠিক আছে, আচ্ছা। এরপরে আমরা আর একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে হুইট স্টোন ব্রিজ। আমি আর আলাদা করে এটার ডায়াগ্রাম আঁকছি না, কারণ এটা সব জায়গাতেই খুব কমন। স্যার একবার আগের স্লাইডে নিয়ে যান। হ্যাঁ, শিওর। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। ওকে, ইন কেস অফ হুইট স্টোন ব্রিজ, আমাদের কাছে যদি টোটাল 5টা রেজিস্ট্যান্স থাকে, তাই তো? হুইটস্টোন ব্রিজে আমি এটাকে ব্যালেন্সড হুইটস্টোন ব্রিজ বলবো। হুম। ব্যালেন্সড, ইন ব্যালেন্সড কন্ডিশন ফর এ হুইটস্টোন ব্রিজ, আমাদের ইকুয়েশনটা হয় R1/R2 ইজ ইকুয়াল টু R4/R3। আচ্ছা, এটা ডায়াগ্রাম ছাড়া অ্যাকচুয়ালি হবে না, সো একেই দিই। স্যার এটা আগের দিন বলেছি। বলেছিলাম? হ্যাঁ স্যার, ওই কারেন্ট ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে বলেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো কথা, আর একবার জাস্ট রিভাইজ হয়ে গেল। হ্যাঁ। ঠিক আছে, R5টা অ্যাকচুয়ালি মানে কোনো কিছু ম্যাটার করে না, কারণ ওটা কারেন্ট, হবে। হ্যাঁ কারেন্ট যেভাবে অ্যাকচুয়ালি ফ্লো করে না, ইন দ্যাট কেস R1/R3 বিকামস ইকুয়াল টু R2/R4। তো সেই ক্ষেত্রে সেখান থেকে এই ইকুয়েশনটা আসে। আচ্ছা, হুইটস্টোন ব্রিজের অল্টারনেটিভ কি আছে, সেটাও তোকে দেখিয়েছিলাম মোস্ট প্রবাবলি, এই যে এরম ভাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আহ, আচ্ছা, the next thing that we are going to learn is cubic resistors. কিরকম হয় জিনিসটা? আচ্ছা, লেটস সে আমাদের কাছে একটা কিউব আছে। ঠিক আছে, এটা একটা এক্সাক্ট কিউব তো হলো না, একটা কিউবয়েড হলো, বাট দ্যাটস লাইক ফাইন, মানে আমি এটা কিউবই ধরছি, ঠিক আছে? ইট ইজ নট আপ টু স্কেল, বাট ইটস ফাইন, লাইক কনসিডার দিস এজ এ কিউব। ওকে, সো আমরা এর যে এজেস গুলো আছে, এগুলোকে মার্ক করতে পারি। একটা হচ্ছে যে এ, বি, সি এন্ড ডি। আচ্ছা, আমাদের কাছে যে এ বিটা আছে, এটা হচ্ছে কি বডি ডায়াগোনাল, মানে পুরো কিউবের অ্যাক্রস একটা ডায়াগোনাল, তাই তো? আচ্ছা, নেক্সট আমাদের কাছে আছে হচ্ছে গিয়ে এসি, যেটা কোনো একটা সিম্পল এজ অফ দ্য কিউব। আর আরেকটা যেটা আছে আমাদের কাছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এডি, দ্যাট ইজ ফেস ডায়াগোনাল, মানে এইরকম সামনের যে ফেসটা আছে সেই। ইফ আই কনসিডার যে দেয়ার আর রেজিস্টার্স ইন ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান অফ দিজ positions A, B, C, and D, then the equivalent of them, the equivalent resistance across AB will be 5R/6. The equivalent resistance across AC will be 7R/12, and the equivalent resistance across AD will be বাই 4। 3R/4.
ওকে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, next is thermal effect of current. Okay, so this is also known as Joule's heating effect. Formula কি? P is equals to I square R. স্যার বল। বলছি কিউবিক রেজিস্টার থেকে যখন কোশ্চেন দেবে তখন মানে কি এরকমই কোনো এজের দিয়ে বের করতে বলবে কত রেজিস্ট্যান্স, মানে আলাদা কোনো পয়েন্টে তো বলতে পারে না মানে রেজিস্ট্যান্স বের করতে? আহ, কোন কেসে বলছিস বল? ওই এই কিউবিক আগেরটার? রেজিস্ট্যান্স, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তখন সেই মতন করে ধরবি। সাপোজ তোকে বলে দিয়েছে এইটার জন্য, তখন এই পয়েন্টটাকে ডি ধরবি। সাপোজ তোকে বলে দিয়েছে এইখানে, তখন হ্যাঁ এইটাকে ডি এটাকে কি ধরবি? হুম? এটাকে তো ডি ধরবি, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই না? তখন ডায়াগোনালটা কিরকম হবে? আন্ডার এই ফেসে হবে। হুম হুম। আমাদের কাছে স্ট্রেট লাইন হিসেবে একটা কিউবেতে এই তিনটে পসিবিলিটিস, আর তো হ্যাঁ কোনো মানে পসিবিলিটিস নেই। হুম। দুটো কর্নারকে জয়েন করলে আইদার সেটা এজ হবে, বা সেটা একটা ফেস ডায়াগোনাল হবে, বা সেটা একটা বডি ডায়াগোনাল। হুম। আমি সেইগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। ঠিক আছে ঠিক আছে। হুম। ঠিক আছে, এটা জাস্ট তুই লাইক ফর রিপ্রেজেন্টেশন তুই এখানে এই যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটাকে তুই যদি ধরিস। আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস, এখানে একটা জিনিস, এই পয়েন্টটা ডি হবে না। কেন? কারণ এইটা দেখে এটা তো একটা এজ হয়ে যাচ্ছে না, হ্যাঁ এজ তো হবে না। তখন এটা সি হবে তাহলে, কি তাই হতে না? পারে? হুম। এই পয়েন্টটাতে ডি হবে। ওটা ফেস ডায়াগোনাল হবে তখন। এক্স্যাক্টলি এরম। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা একটা ফেস ডায়াগোনাল হবে। আচ্ছা, আর একটা সি কি হবে বলতো? এইখানে, এইখানে একটা সি হবে। হ্যাঁ এজ হবে। রাইট। আচ্ছা, আহ আর কি হতে পারে? আর কি কোনো মানে এর রেসপেক্টে কোনো বডি ডায়াগোনাল কি আর হতে পারে? আই গেস নট। দুটো মানে উইথ রেসপেক্ট টু এ দেয়ার ক্যান বি ওয়ান বডি ডায়াগোনাল, with respect to b, না সরি, with respect to a থ্রি there এজ। will be আহ না, থ্রি with এজ। respect to a মানে 3a মানে বুঝলাম না। না এর রেসপেক্টে তো এজ তিনটে হবে, এসি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, থ্রি এজ, হ্যাঁ হ্যাঁ, কারেক্ট কারেক্ট। থ্রি এজেস অ্যান্ড টু ফেস ডায়াগোনালস। হ্যাঁ হ্যাঁ। রাইট। সো আমরা তো সেগুলো এখান থেকে বের করে নিতে পারবো। হ্যাঁ ওটা তো ওখান থেকে বেরিয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি। ওকে, নাও থার্মাল এফেক্ট অফ কারেন্টের ক্ষেত্রে আহ এখানে যেটা বেরোবে সেটা হচ্ছে ইন ওয়াট, আর এটা যেটা বেরোবে সেটা হচ্ছে ইন জুলস। আচ্ছা, যদি আমাদের কারেন্ট, ইফ কারেন্ট ভ্যারিজ উইথ টাইম, তখন কি হবে? ইন দ্যাট কেস তখন এইচ উইল বি ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন ফ্রম টি1 টু টি2, লাইক টাইম ভেরিয়েন্ট হচ্ছে আই স্কোয়ার আর ডিটি। তখন অ্যাভারেজ পাওয়ার উইল বি ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর ডিটি বাই ডিটি, বাই ইন্টিগ্রেশন অফ ডিটি। ঠিক আছে। আচ্ছা,
সাপোজ আমাদের কাছে একটা সার্কিট আছে, ঠিক আছে। সাপোজ আমাদের কাছে একটা সার্কিট আছে, এখানে হচ্ছে গিয়ে একটা সেল আছে, এখানে তার রেজিস্ট্যান্স ইন্টারনাল, আর এখানে সাপোজ একটা হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে। ইফ internal resistance equals to load resistance, then maximum power is transferred within the circuit, ঠিক আছে। আচ্ছা, মানে ডিপি বাই ডিআরটা 0 হবে তবেই ম্যাক্সিমাম হবে। এক্স্যাক্টলি। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে হচ্ছে কি মিটার ব্রিজ। মিটার ব্রিজের ক্ষেত্রে পুরোটা সেম। কিসের সাথে সেম? মিটার ব্রিজের কনসেপ্ট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্যাট অফ হুইটস্টোন ব্রিজ। হুম। মিটার ব্রিজে তোর সাপোজ তুই যে পেনটা সেটা একটা পয়েন্টে ঠেকিয়েছিস, তার একটা সাইডে L1 আর একটা সাইডে হচ্ছে L2, ঠিক আছে। দুটো রেজিস্ট্যান্স আছে R1 R2, তাহলে R1/R2 ইজ ইকুয়াল টু L1/L2 হয়, জানা আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, পোটেনশিওমিটারে কি করে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বার করতে হয়, এটা কি জানা আছে? মানে পোটেনশিওমিটারে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। ইয়েস। হ্যাঁ স্যার, পারবো। ওকে, ফাইন, ফাইন, ঠিক আছে। তাহলে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি এখানেই শেষ হলো। আচ্ছা, এরপর কি আগে বাকি চ্যাপ্টার গুলো ধরবো, নাকি আহ এই প্রবলেম এটারই প্রবলেম সলভিং করবো, নাকি এর প্রবলেম সলভিংটা বাড়িতেই করে নিই? না স্যার, এই প্রবলেম সলভিং গুলো বাড়িতে তাহলে পিওয়াইকিউ থেকে করবো, আর তারপর যদি সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর সময় থাকলে আপনি তখন করাবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফাইন, ফাইন, ঠিক আছে। সো স্যার বলছি ওকে। 2020 অব্দি পিওয়াইকিউ